Assalamu alaikum wa rahmatullah. So we're at Lord Street Allotments. I was here a couple of years ago and you really enjoyed the video that we did around my uncle's allotment. So we're back here to do a follow-up and see what it's like more towards the end of August, towards harvest time, see what sort of things are happening. Let's go and have a look. Look at the size of this guy. He's huge. Massive. I can't even get my hand around the stem because of the girth. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Bisrai butcher kilamzar. Ashe মোটামুটি খারাপ না ভালো আছে তো ওখানেও আছিল আলু ওখানেও আলু আছে আলু সব সময় এক জায়গাতে আমি সব সময় এক জায়গাতে রই তো আলু তুলিয়া শেষ করিয়া উত্তর আসি জেডেঙ্গা বেশি বাইন করিয়া Potatoes growing here, and every year he grows potatoes in the same place. And now, straight after the potatoes have been harvested, he's got amaranth in the ground, and he'll harvest the amaranth. Dengaurte কত সময় লাগবে আর কতদিন যাইব ইসেন ওই যাইব আরো 10-15 দিন লাগবে ইসেন আইতে আইতে and take another couple of weeks and they'll be ready to start picking as young tender leaves. তো আমরা কোম্পাই দিতে যাইতে দেখাইবার লাগি ও সাইডে আচ্ছা ইসেন খাট দুনিয়া কারিয়েন্ডা. So we've got coriander beds আর মাছানো ডেঙ্গা এই লাল ডেঙ্গা আর সাদা ডেঙ্গা বেশ সঙ্গীতা এটা হইলো লাল শাক আর এটা হইলো সাদা ডেঙ্গা কি they're both different species of amaranth. This is more the green one's more like callaloo. So we've got tomatoes down this side. The tomatoes that ki da got loads of coriander over that side, safe for seeds. Oh, nizor bisi furta wala nizor bisi ani furta wala you can just about see the young seedlings coming up, and this is the third crop of coriander in this same bed into one of his polytunnels. বিশলাগি ডেঙ্গা রাখছি আর উপরে দিয়ে দিছি আমরা দেশি কুমড়ো হইয়াই না আইলে তো টিকের না মরি যার গিয়া ওসাই মন লই মরসর নাগা মরসর গাছ নি না ইচ্ছা মরসর গাছ আর ইচ্ছা নাগা মরসর গাছ ফুল টিকে না কিতা লাগিয়া লাই আনা গাছ তো ফুল টিকে না কোন গাছ ও তো ওসাই ইচ্ছা মরি দেখি আর ও আছে নাগা মরসর গাছ আছে जो ফুলরে আপনি নিজে পলনেট হলনে না যেতকো আপনার মরিচ টিকে না এতকু একটা টুথব্রাশ কি হলো তার পেন ব্রাশ একটা দিয়ে ফোরতে ফুলরে গোসাই দেয় তো দেখি আমরা ফুল টিকে আচ্ছা হলাইছলাই কোন দিন মরিচ এটা তো বহুত আগে তো গরো সেরা করিয়া নিয়া রইছিলাম বাক্কা আগে আমি এটা পুরা হইতাম না এটা আমার জিও জানেন হো দোগা মরসর গাছ আইন. So my auntie normally, she's the one who germinates all the seeds and get them starting. Oh, Naga. He's got Naga down there as well. Oh, how go some of the Naga. Xaloa. So that one in the corner is a bought seed. It's not germinated. So wax gourd growing over the top. Who just stood in the bed? Is that you? Zaki's starting working now. This is brilliant for the kids. I'm showing the kids how to hoe off weeds. I love that. I can't. No, not on there, Zaki. Zaki, not on there. The seeds on there, Baba. Do it with our fires. Go to our fires. Kitar bisi. Coriander. Oh, coriander. Tuliari. Do I'm no lan tuliar traho. To hukai january salo faudi joli holdi jodiya holi jai. So they're the coriander plants that he's saving for seed, and what he's going to do is going to leave them on that tarpaulin, let them dry, and then crush them with his feet, and then take the seeds, and he's going to use them to grow his own coriander next year. Similar to Malabar spinach. Lal shag. এবার আমরা লাল শাক এখন রইছে না No, bisi তাহলে bisi আছে নি বানে করছেন ওকে আগে জিও করছিলাম বুঝুন জি কাটিয়ে নিছিলাম কিনানি পছন্দ ড্যাম দিছে এটা so these are grown like cut and come again, so he's cut them down, taken a harvest and allowed them to grow back and
come again, just grow again. Ita no barik fata gas. Ita sata ini beshi. Na ita bolo danger. Ita re soa ora lage beshi. Got mare's tail everywhere. Me gyogolle very less. Lal Shah আমি এত বড় কোনোদিন দেখছি না। ইচ্ছা পুরা আমার ওখান পাইনি। You know, ফাঁস দাও কি দাদি? ফাঁস কোনটা নাও তো কম্পাস আমার ও তাগা। Oh gosh, bada sada. So everything's just fertilized with compost. We'll go over and have a look at the compost pile in a bit. I might end up getting a bit mucky. I'm supposed to be going to a wedding. Oh, the tomato de Ranani. জি। You're going to swallow tomato. You are kita lagi alla nanti sih. Kau baru tak tahu dia tomato ini. Kau swallow Itu dem falau ne? On the side of dem. Kisu katia wala isi. Taruh itu tak kotoara dem deh. Kotoara batau dengan kata kotoara. Beef steak tomatoes. Cherry tomatoes. Masano ase seri tomato. Aru dia mata ase otabi tomato ya bolo. Aru saya itu ulu. Tarakari to ita bala. বড় টমেটো তরকারিত মজা হয় আৰু টেঙ্গা বেশি আছে টমেটো সে একটা আমি লাইছি বার অল দিয়া honeycomb tomato zemita বানবো got turnips down there গাছে হতে আসিল আমিও কিছু টানিয়া বার করিয়া তুইছি বাদা তাও সিধই যে ওয়াস্তে আস্তে সিধই যায় so the reason they look a bit battered is because they've just been weeded. We've got the runner bean arch. I want to walk through that again. I love walking through that. So hyacinth beans over here. Dorsani bar. আস্তে আস্তে আমরা মাঝে দিন কো আধা কেজি তুলছিলাম আমার ও আরোহণ এটা তোর পয়লা সেরাও করছিলাম আমি উড়ি বাদে কদু বদু এটা গরুর ভিতরে আমরা গ্রিন হাউসের ভিতরে আমরা সেরাই না বারান্দার ধরে বাইরে জায়গা নাই so hyacinth beans started off in the house and then brought outside. So this is the bit that we've been looking forward to, seeing the bottle gourds. Oh, now that's an absolute beauty in the middle, mashallah. Forget longer than Zaki. I think that's about. No, don't grab that one. Oh. Zaki's using it as a punch bag. Now that's very easily 4 foot long. It's about 8 meters long, 4 meters wide, and he's got 8 plants in it. 3-4 tulian o roiche o honar isan kunta osne center furile furia ono kompas panailing. 3 or 4 harvests of amaranth from here, and the rest of it he's just going to take as seeds, and then he's going to compost the rest. But the gourds here are absolutely beautiful, mashallah. Kotwari je bisraksi. জি ওগুলো আমার যথেষ্ট রয়েছে আর এবার জোরে না এবার আর বিশ্বাস কেন রাখছি না আমি এবার বিশ্বাস রাখলে পয়লা ছোট বিশ্বাস রাখলে তোমার ফাঁকি যায় We've got this arch of balotti beans. I love this arch. Steel framed arch, and then it's all made of scrap metal, and then bean poles, just bamboo to hold it in place. Yeah, you can walk down that. I want something similar to this. Another runner bean arch. Hey, look, could you want to go through that tunnel? You're scared? You can't be scared of that. It's got runner beans in it. Yeah, it's turned into a bit of a jungle, but that's a nice arch to walk through as well. You know, something like that. If we had something like that in our garden that you could walk down, that'd be wicked. But come and show us a cool nane. Khali tarar mular gase fata de mula bande na. Ita koi dare ne kane. Mula kisu fata bangi dewa lage mular gas to. Acha. বেশি ভাত হয়ে গেলে কি মুলারে বাঙ্গিয়া দেওয়া লাগে আর এটা হয়েছে এটা সান্দর বাটে গিয়ারি মুলার বেশি রুয়া লাগে মানে আপনি মনোরগাঁও ওখান তো সন্দনী নাই জি ওখান আস্তে আস্তে সন্দনী আন্দাইরও না ধর জি এই জন্য ও আন্দারির সময় কিছু ইয়ে করতে এবার সন্দনী ফরইতো আর এবার আন্দারির সময় এটারে গ্রহ কর্তা রুইতা ওকে এটাও যে সময় সন্দনী আস্তে আস্তে জুইব ওই সময় এটারও কিছু পাতা ভাঙ্গা থাকে পাতলা হরি লইলে আস্তে আস্তে সন্দনী মাঝে আন্দাই রব তাতে ইয়া বইলে তোমার ফোন বাগালি ফটফট ইয়া মূলা বললে যেন ফটফটি ডাক শোনা যায় So what he's saying is after the full moon, so that's when he plants the radish seeds and he thins the leaves off the young plants, and
he allows them to grow towards the end of the lunar cycle. And what he's saying is that you can actually hear the sound. He can hear the sound of the radishes growing. So that's, yeah. Oh, they're nice sized radishes as well. Absolutely wicked. So he's saying the radishes want a nice loose soil, and he's regularly weeding them. One thing that I'd add as well is less fertility. If you want your radishes to grow rather than just grow leaves, you don't want the soil to be too nitrogen rich. Nitrogen will just encourage the leaves to grow rather than the root to grow. You know, I say do 1000, 2000, 3000, 4000. We've got 8 plants here, and they're spread out, and absolutely huge plants. আমার এক বেডো কিতার দায় খদুর গাছ এখরারে বলছে না ফানি এবার মারিচ্ছে আমরারে ফানি দেই কিন্তু মেঘলান ফানিতে বলা লাগে না তো আমি তো ওই যে মেঘ দিছে আমি তো ফানি অন এই মধ্যে 2 সপ্তাহ দিছি না ফানি 2 সপ্তাহের মাঝে ফানি দিছি না. So he hasn't watered in 2 weeks, and he's just relying on the rain to water. O meg dawai. O khali biya liya thula di age slam pani. Meg na dikiya. So he watered last night because it didn't rain for a few days. But he just relies on a lot of the rainwater. Ono khosu roiso. E khosu direct mati tro ane. Jina. Elephant ears from last year, so muki or edos. Muki bande nei no na khali jo fata. They were planted last year, those edos. So he's hoping that he'll get a harvest from them this year of actual edos, not just the leaves. We grow a lot of edos, but we just get the leaves. We don't get the actual muki. We don't actually get the edos growing that often. So the nice pumpkin in the middle, and he's got quite a few in the beds everywhere. One of the things that you'll notice here is that the pumpkins are just allowed to grow, and there's weeds growing in amongst them. There's wildflowers from the weeds. Absolutely, all sorts of mustard growing up through them. There's lamb's quarter growing through them. Nothing's being stopped. Everything's just growing in tandem together. And all these weeds are bringing in pollinators, helping the produce even more. And they're attracting predator insects, and they're keeping pests under control, so he doesn't have to use any pesticides. So over here we've got these round gourds as well, and the calabash. Victoria plum behind me. Ibar amdaro plum dorse. Plum? আমার গাছ একটা প্লম গাছ যত যে বড় হইছে কত প্লম ধরে না কইছিলাম এবার কাটি ফেলাইতাম ওন আইলে আমি কাটি ফেলাইছি তো রোদ লাগে যায় হদিয়া রোদে নষ্ট করলে গতিকে উসই গেলে রোদ লাগে না ও কাটিছে ওকে আরো কাটছি নয় আছে প্লম একটা না দুইটা না আছে অন্য দুইটা দেখের সামনে আমার এবার ফার্স্টটা ধরলিছে আমার গাছ দিন দেখতে হয় যে মোটা মাত্র ফার্স্টটা প্লম ফয়লা তার জীবনে ধরছে Yeah, there. So he's hand pollinating, his bottle goes there. Yeah, it's okay. Look at the way he's peeling back the leaves. Full nije kulli bay. Full nije kulli bay. So he's opening the flower himself rather than waiting for it to open up. So I'll leave a link to the video that we did here a couple of years ago. It was much earlier on in the season, and I'm glad to be able to come down here later on in the season and see what's going on, how the produce happens. But yeah, it's a buzzing garden and some brilliant tips from my uncle. Thank you very much. Jazakallah khair.